Amazing series we're doing at the moment, learning the laws of Shabbat. We're on the 86th installment already. Absolutely amazing. And here we continue from going from strength to strength, friends. Over here, as I just get position, we'll start this session over here. Just in the bagel place which we did the previous class inside, friends. And let's get this going. We're still talking about muktzah, friends, over here. The dinim of muktzah. Okay, what's up? In Yalkut Shabbat, we're in a new subsection over here, more about muktzah. This is a Saka edition of the Yalkut Yosef. Anyone is following in? We're in Siman 308 in Sif Reish Vav. Naturally, that's 300. That's 206 in Hebrew. Okay, so let's take this underway. Delet o chalon hazazah שיצאו ממקומם בשבת. הרי הם מוקצה ואסור לצלצלם. מאחר ואסור להחזירם למקומם בשבת. ואין עליהם תורת כלי. אבל אם נתפרקו מבעוד יום וגם חושב להשתמש בהם בשבת לאיזה צורך שהוא, מותרים בצלצול. So friends, what's going on over here? If a door has come off its hinges on Shabbat, naturally, or if let's say the window has come out of the frame, the door or window is muktzeh and may not be handled since it's forbidden to hang it back in its place on Shabbat naturally. Since it has been previously attached to the house, the door or window is not considered a utensil, a kli, at all. If the door or window has come loose before Shabbat began and its owner plans to use it on Shabbat in some permissible manner, then it will be permitted to handle it. I said a blessing already, I'm just having a coffee. As we continue, very, very hot outside, just been driving a lot. Friends, we're on Reish Zayin now, lids of utensils. What's it in? Within regards to lids over here. Kelim hanitlin b'Shabbat shnitparku delatotehen mehen mutar letzalzel et adlatot ben shnitparku b'chol ben shnitparku b'Shabbat. Da'af שאסור להחזירם בשבת שמא יתקע מכל מקום שם כלי עליהם. Let's say the lid or the door of a permissible utensil that is not muktzah has become loose from the utensil. The lid or door may be handled on Shabbat, naturally. It does not matter whether it came loose on Shabbat or, let's say, before the Shabbat again. Even though our sages decree that it's forbidden to attach the lid or door to the utensil on Shabbat for fear that someone might make a permanent repair, the lid or door itself is still considered naturally a utensil at that stage in time. Okay, friends, damp clothing. What's it in with regards to damp clothing on Shabbat? Okay. Let's go for it. Reish Het. Beged ratzuf shenhihu b'mochonat yebush me'erev Shabbat. Mutar lotzio מהמכונה בשבת. אחר המכונה תפסיק לפעול. אף שהבגד היה רצוף בבין השמשות. מותר להורידו מהחבל בשבת. So friends, what's going on here? Let's say hypothetically someone places wet clothing into a dryer before Shabbat begins. It is going to be permissible to remove the clothing from the machine on Shabbat after it finishes the cycle, and opening the machine will not affect the electric process, they say. This is so even if the clothing was still wet during Ben Hashmashot. Likewise, it's allowed to take down laundry from a clothesline over here. That's what it says over here. Now we're going to look at muktzah because of the previous day. What's the din over here? Reish Tet. דבר שהיה מוקצה ביום שעבר, ביום שאחריו אין מוקצה, אין לה אסור לצלצלו המחמד שהיה מוקצה ביום שעבר, אבל לפיכך מותר לצלצל ולאכול חמץ ביום שבת שלאחר שביעי של פסח, אחר שמכרו לגוי מערב שבת. Okay, what's going on here? An item that was muktzah, let's say hypothetically on Friday, but should no longer be muktzah on Shabbat, is permissible on Shabbat. But the halacha is that an item does not have to be considered muktzah on Shabbat just because it was muktzah the day before. Therefore, it is permissible to handle and eat chametz on Shabbat. And that follows the seventh day and last day of Pesach, naturally. If the chametz had been sold to a non-Jew before Pesach had begun, that is a prerequisite. Okay. Now we're talking about egg laid on Shabbat over here. Reish Yud over here. כיוון נתבאר לאל שביצה שנולדה בשבת או ביום טוב. דינה כמוקצה ואסור ליגע בה
וכל שכן שאסור לאוכלו, ואם נתער בה באלף, כולן אסורות, אך מותר לחפות עליה כלי כדי שלא תשבר, ובלבד שהכלי לא ייגע בביצה. Okay, so friends, what's going on here? We are in Rishud. It was explained above in the Halacha in 154, we learned a few days ago. An egg that was laid on Shabbat Yom Tov is considered muktzeh, and it's forbidden to even touch it, and certainly to eat it over here. If this egg becomes confused among other eggs, let's say it becomes in a ta'aruvot, and it's mixed up, let's say even in 1,000 other eggs, they are all forbidden over here. It's permissible on Shabbat to place a bowl upside down over the egg to protect it from being broken. As long as the bowl does not touch the egg, that will be the condition over here. Okay, now we're talking about raw eggs on Shabbat. What's it in? Friends, we're on Reish Yud Aleph over here. ביצה רגילה שלא נולדה ביום טוב מותרת בטלטול כיוון שראויה היא לאוכלה כמות שהוא חיה. ואף ביצה שיש בה דם על החלמון שהיא אסורה באכילה מותר לטלטלה מפני שהיא ראויה לאכילה לבהמה לעוף. וכל שכן בזמננו שכמעט כל הביצים המשווקות על ידי חברת תנובה מובאות מן הקיבוצים אשר התרנגולות מסוגרים בלולים שלהם ואין שם תרנגולים זכרים ודין הביצים שלהם כדין ביצים שעל ידי ספנה אמרה שאין הדם שבהם אוסר לכלל מפני שאינם ראויים לגדל אפרוח. Okay, what's going on here, friends? Rishud Aleph. Let's say hypothetically we've got a raw egg that was not laid on Shabbat. It may be handled since it is fit to be eaten raw. Even if one discovers a blood spot on the yolk, rendering the entire egg unkosher, it may still be handled since it is fit to be fed to animals over here. This, especially nowadays, almost all the eggs put on the market, especially in Israel, is by the Tenuva company. It comes from hens that live all their lives secluded in their coops without any contact with roosters over here. This being the case, a blood spot does not end the egg unkosher since it could not possibly develop into a chick. This was written nearly 20 years ago, the translation here. I don't know if any of this has changed or not, but this is what that's written over here. Now friends, we're in Reish Yud Bet over here. Eggs in a chicken coop. Lul shel tanagolim, שהתרנגולות מצילות בו ביצים, ובמשך יום השבת שוברים את הביצים. אף שיש הפסד גדול, אין לקן לטלטל את הביצים, ולכן יש להסדיר אופן שהביצה תרד למטה כדי שהתרנגולות לא ישברו. Okay, what's going on here? It's forbidden to handle eggs that were laid on Shabbat, even if there is danger that the hens will break the uncollected eggs and the owner will suffer a heavy loss. Let's say the farmer should set up the cages in such a manner that the egg automatically rolls out to reach of the hens as soon as it's laid over there. Okay, we're talking now about covering muktzah to protect it. There's these cases where we spoke about this before. Rishud Gimel, מותר לחסות מוקצה בכלי שמלאכתו להיתר כדי להגן על המוקצה שלא ישבר וכדומה, ולכן מותר לחסות מנורת חשמל על ידי צלחת וכדומה במקום שאין חשש על ידי הנגיעה בחשמל יעבור לידי כיבוי המנורה חס ושלום. What's going on? It's allowed to cover an item in the category of kli shemlachto le'isur with a bowl or other permissible utensils to protect the former utensil from getting broken over here. Okay, therefore one may cover an electric lamp with a plate as long as doing so will not cause the light to go off over here. Okay, so that's very interesting. Now, child holding muktzah item, what's the din if it has a child holding it? Reshu Dalit. Notel adam et bano haktan. Av shish lo even biyado. Velo chashiv kimtaltel muktzah b'shvat. ובתנאי שהבן יש לו געגועים על אביו, שאם לא ירים אותו יבכה הילד ויחלה, ואם אין לילד געגועים לאביו, אסור לשתוק שיש בידו מוקצה, ולאחוז בידו ילד שיש בידו מוקצה. אין איסור בכל מוקצה מלבד דינה או כמו שיתבאר. אולם אם הילד אוחז
בידו דינר, אסור לאב להרימו, ולא עוד אלא אפילו לאחוז את בנו בידו, וביד בנו דינר, והבן מהלך ברגליו אסור, ואפילו בשעת ההדחק, אין להצע שכן דעת מרן השולחן ערוך, שקיבלנו הוראתו, בטעם שהחמירו בדינר, הוא משום דחיישינן שמא ייפול הדינר, ויבוא האב להרימו. Okay, so what's going on here, friends, over here? Let's say a person may pick up his little son on Shabbat, even if the child is holding a stone in his hand, hypothetically. This is not considered handling muksa on Shabbat. This is so only if the child is so emotionally attached to his father that he would cry until he makes himself ill unless his father picks him up. Let's say if the child over here is not so attached to his father, then it's forbidden to carry him while he's holding something that's muksa. Let's say, it's permissible, however, to hold the child's hand even though the child is holding something that is muksa unless it's money. If the child is holding money, let's say, it's forbidden to pick the child up or even to hold the child's hand as he walks along carrying the money. This is forbidden even in difficult situations, since this is the opinion of, let's say, the Shulchan Aruch over here. The reason for this special prohibition is that our sages were afraid that the child might drop the money and the father would pick it up from him. This does not apply if the child is holding a stone though, since the father would not stoop to pick up a worthless stone. Oh, you can use these. Let's use you. Yes, so that's very interesting over here. So friends, now we're talking about a receipt book on Shabbat. What's the din within regards to that? Okay, Reish Tet Vav. Anyone watching live, don't forget to smash the subscribe button. We're edging towards 3,000 subscribers now. Okay. אסור לטלטל בשבת פנקס קבלות ריק ואפשר לחשיב כמוקצה מחמת חיסרון כיס, אבל קבלה שנכתב עליה ושם התורם בסכום שנתרם על ידו מותר לטלטלה בשבת כדי להתנה לתורם, אלא שלכתחילה נכון ליתן את הקבלה לתורמים בימי החול. Okay, what's going on here? We're talking about a receipt book. It's forbidden to handle an empty book of receipts, since it's in the category of Muksa Mahmot Chesron Kis. However, it's allowed, permissible, to handle a receipt upon which it's recorded. Let's say hypothetically, Mr. So-and-so has donated such a sum of money to give the receipt to the donor. Even so, it is best distributed, the receipts on weekdays. So, ideally to do it on weekdays over here. How about dentures and all that stuff? What's the din over here? Reish Tet Zayin. Mutar l'tatel b'Shabbat shinayim tuchvot ואין בזה איסור מוקצה, וכן נכה, שרכיבו לרגלו פרודזה, מותר לטלטל בשבת. It's allowed to handle dentures on Shabbat naturally that are not muksa. They are not muksa. Likewise, processes may be handled on Shabbat. How about snow hailstones over here? Reish Yud Zayin. השלג והברד אינו מוקצה בשבת, ומותר לטלטל. ולכן שלג היורד על הבגדים, מותר להורידו בידו. Snow and hailstones are not muksa on Shabbat and they may be handled. Therefore, let's say if snow falls onto one's clothing, it may be removed on Shabbat over here. 218. Mutar liten shelek or barad letoch kos yayin או מים והם נמוכים מעליהם ואינו חשש. וכן מותר להניחם בחמה או כנגד המדורה כדי שיפשרו, באופן שאינם יכולים להגיע לידי חום שיצלד בו. אפילו אם יהיו שם כל היום, ומותר ליהנות בהם בשבת, ואין בזה משום איסור נולד. So what's going on here, friends? It's allowed to put snow or hail into a cup of wine or water and allow it to melt. Likewise, one may place it in the sunlight or near a fire to cause it to melt, as long as one does not place it so close to the fire that it might reach the heat of the Yatzaled bow, even if it was left there the entire Shabbat, let's say. One may benefit from the water remaining from the melted snow or hail. It's not muksa because of nolad, it's something created on Shabbat. Okay. Feathers and dust. Let's see the laws. It's 219. נוצה או אבק שנתלו בבגדים מותר להסירם בשבת ואין בזה איסור לא משום מלווה ולא משום צלצול מוקצה. Let's say a feather or dust falls on a garment on Shabbat itself, it's going to be allowed to remove it. This does not infringe, let's say, upon the prohibition against laundering clothes on Shabbat. As we explained previously in 302.14,
nor is there a problem of moving something that's muksa on Shabbat. Friends, what about dust and mud? What's the din with regards to that? Mutar lenakot kiseh ma'avak she'alav כשרוצה להישב. וכן, let's say כוס, או צלחת שנפלו לתוך בוץ, מותר לנקות בשבת, ואין ליסוב בזה משום צלצול אבק. So friends, what's going on here? We're talking here about dust and all of that kind of stuff, and mud. It's permissible to clean the dust off a chair on which someone wishes to sit. Likewise, it's allowed to clean a cup or plate upon which mud has fallen, even though one handles the dust or mud. This dust or mud has the status of garuf shel rehi, and therefore it may be cleaned away. Okay, now we're in another subcategory now. We're talking about muksa on Yom Tov now over here. We're talking about muksa on Shabbat, now on Yom Tov. Is there a different din or not? Okay. Halacha 221, Reish Chaf Aleph. Muksa b'Yom Tov, chamur yotzem muksa b'Shabbat. Wow. ולכן, קליפות של פירות הראויים למאכל בהמה ועוף, ועצמות הראויים לכלבים. אף שמותר לצלצלן בשבת, מכל מקום אסור לצלצלן ביום טוב. והני מילי, שנתפרקו ביום טוב, אבל אם נתפרקו מערב יום טוב, שרי. תהווה מוכן מבעוד יום, וטעם שחמירו מוקסה, יום טוב יוצא בשבת, מפני שכבוד קדושת יום טוב קלה בעיני הבריאות. ולכן עשו חז"ל סייג לדבר כדי שלא יבואו לזלזול בקדושת יום טוב. ולכן לא יניח הקליפות הנזכרות בצלחת ריקה, שריק הוא מבצל כלי מכנו, שאסור לצלצל הכלי עם הקליפות שבתוכו במשך כל היום. אלא יניח תחילה איזה פרי או פרוסת פת בתוך הצלחת, ואחר כך ייתן לתוכה את הקליפות או את העצמות, ומותר לצלצל אחר כך את הכלי שבתוכו, הפרי, או שהפרוסה עם הקליפות והעצמות כדי להשליחו להשוואה. שהכלי נעשה בסיס גם לדבר המותר. לקליפות שאינם הראויות למאכל בהמה ובעוף, כגון קליפי אגוזים וקשרי עדים, גם בשבת אסורים בצלצול. So friends, what's he talking about here? In 2:2:1. In certain aspects, our sages were more strict about the halachot of muksa on Yom Tov compared to Shabbat. For example, fruit peels that can be used as animal feed and bones fit to be fed as dogs are not muksa on Shabbat and may be handled, but they are muksa on Yom Tov itself respectively. This applies only to peels and bones that were separated from fruits and meat on Yom Tov. But if they were separated before Yom Tov actually began, they are not muksa since they were fit for use as animal feed before Yom Tov began. The reason for this is that our rabbis, they realize that people have a tendency to think that Yom Tov is not such a sacred day and that they will treat it more leniently than it warrants, let's say. Therefore, they impose the stringency for Yom Tov beyond the rules that apply to Shabbat to impress upon the people that Yom Tov is indeed a sacred day. Because of this, one may not place these peels and bones in an empty plate on Yom Tov. Doing so would be an act of mevatel kli me'chachano, making the plate itself muksa. Instead, one should place a piece of fruit or bread in the plate first, and then place the peels or bones in it. This makes a plate a basis ledavar hamutar, and one may carry away the plate to throw the refuse in the garbage can. Shells of walnuts and almonds that are not fit for use as animal feed are muksa even on Shabbat and may not be handled, and we must see the halacha in 197 respectively. Okay, friends, we're on 220, fruit designated for sale. Reish Chaf Bet. אם חל יום טוב בשבת, אין צריך להחמיר במוקסה כדין יום טוב, אלא דינו כשאר שבתות, ואף על פי שיש חולקים מחמירים בו כדין יום טוב, העיקר לדינה כמו שנתבאר, וכיוון שהוא חמור בעיני כל אדם מפני קדושת השבת המצורפת עמו, אין חושבים שיבוא לזלזל באיסור זה. Okay, so what's going on? If Yom Tov coincides with Shabbat, the extra stringencies concerning Yom Tov on Shabbat do not apply. So let's say the halachot are the same as an ordinary Shabbat, although there are some poskim who rule that the stringencies of Yom Tov, let's say, do apply in this situation. The halacha is as we explained here.
Okay, since this date is Shabbat and people do recognize its great sanctity over here, the halacha is explained here. Since this day is Shabbat and people do recognize its sanctity, there is no fear that anyone would treat the day with undue leniencies over here. Okay, now 224. Handling muksa in order to eat it. Let's see what the din is over here. Handling muksa. Okay. It's allowed to handle muksa items on Yom Tov if it's necessary for the purpose of eating. Okay. Therefore, if a stone or wallet with money is situated on top of fruits, it's permitted to move it in order to reach its fruits underneath, naturally. Okay. Reish Chafei, very short halachot over here. וכן מותר לגרוף גחלים ואפר מהצנון ביום טוב כדי להפות בו ואף על פי שהוא גם מכבה את הגחלים מותר. Likewise, it's allowed to clear coals and ashes from an oven on Yom Tov in order to bake in it. Even if his actions cause the coals to become extinguished, it is allowed over here. Now, aquarium fish, what's the din with regards to aquarium? Let's check. גם ביום טוב ראוי להחמיש לא לטלטל דגי נוי שבצנצנת מאחר שעומדים לנוי ולא לאכילה או מחוסרים הכנה ולכן בדגים תורים יתנם בעוד יום שרוצה לאוכלם הלאו הכי אסור. What's going on here, friends? Over here. One should refrain from carrying, let's say, a fish bowl with fish in it on Yom Tov, since one keeps the fish for their ornamental value and not to eat them. If someone does have live kosher fish that he plans to eat on Yom Tov, he must stipulate these intentions before Yom Tov also. Cigarettes. I think that goes without saying. Obviously, you can't smoke on Shabbat. But on Yom Tov, can you smoke or not? Let's find out. Full of surprises. מי שאינו מעשן ביום טוב, יש אומרים שאסור לו לטלטל הסיגריות ביום טוב. ורק אם נוהג כאן משום חומרה בעלמא. וידוע שמעשנים ביום טוב יש להם על מה לסמוך, מותר לטלטל. So what's going on here, friends? You might think you might not be able to move cigarettes. Some poskim ruled that for someone who refrains from smoking on Yom Tov, cigarettes are muksa on Yom Tov. If he in principle agrees that smoking is permitted on Yom Tov though, but he wishes to be strict for himself, he may still handle the cigarettes on Yom Tov itself, respectively. Friends, we are going to go on to a new section now. We are already on Siman 314. Absolutely incredible. We're going to talk about the Melechet Boneh, which is construction. Let's do an introduction. Maybe we're going to start the halachot now also. We do have a bit more time on our hands. At the moment, the Talmud, as we see in Masechet Shabbat, in Daf Kuf Bet, teaches that the Melechet Boneh, constructing, applies not only to the act of erecting, let's say, a building or a wall, but also to the act of digging a pit for storage, of a sealing hole in a wall, or of flattening uneven spots on the floor of a house. A Jew who performs any of these acts on Shabbat is guilty of the capital offense of Shabbat desecration. That's how severe it actually is. Very, very severe. There's a whole instruction in Sak edition over here. But I recommend everyone to look inside it. Let's start some of the halachot here and see where we can go. We're not going to cover so much. We'll call it a day in a few minutes, but let's get this underway. Siman 314, halacha aleph, Lego building blocks. Problem with Lego over here? Everyone, okay. You just hold on a second. Just taking a short break. Okay, sorry. Okay. So let's continue this now. Halacha aleph. Lego building blocks. Sorry about the interruption. כיוון נתבאר לאל שמותר לאפשר לילדים קטנים שלא הגיעו למצוות לשחק בשבת באבני פלא או בלגו ולחבר אותן זו בזו, לעשות מהם צורת בניין או מגדל בכתומת, ואין לחוש בזה לאיסור בונה בשבת. וכן מותר לאפשר להם לחסור ולפרק אותן בשבת, ומותר אף ליתן להם בידיים את המשחקים הנראה לי בשבת, דף שהם אסורים לגדול לשחק בהם, לדידה. מכל מקום, כדי להתנם לקטן, יש לסמוך על אומרים, שאין בשאר המשחקים דין מוקצה, וייתכן במשחקים שבימינו, הנעשים מעיקרה לשם משחק, לכולי על משרי. What's going on here, friends? As explained above, we learned previously in 308, 84, 85,
One may permit children under bar mitzvah to play with construction toys such as Lego blocks and similar sets on Shabbat. They may snap the pieces together to form a toy house or tower. This is not an act of the malacha of boneh. The children may take apart their creations on Shabbat as well. An adult, let's say, may bring the set or building blocks to the children on Shabbat. Even though Sephardic adults are not allowed to play with such toys on Shabbat naturally, themselves they can rely on poskim ruled that the toys are not muksa and hand them to the children. That's going to be allowed. There is room to say that all poskim would agree that modern toys that are manufactured to be used as toys are not muksa. Okay, halacha bet. Adjusting a shtender. Shtender is something that we learn the Torah Sefarim on. Can we adjust it on Shabbat or not? Bet. Shtender haniten lanmacha or lagveha al yedei beragim. Muta lagvihu or lahanmicho בשבת. וכן, כיסא שאפשר לשנות את גבוה באמצעות סיבוב הידית שבתחתית הכיסא. מותר לסובב את הידית כדי להגביה ולהנמיך את הכיסא. Halacha bet. What's going on here? It's allowed on Shabbat to raise or lower the platform of a shtender by loosening its screws on its sides so that the platform can slide up or down and tightening them to the desired height over there. Likewise, one may change the height of an office chair by turning a handle underneath the seat. What's the din with a portable bed? What's the din? Gimel. מטע של פרקים הנעשית בשביל בעלי אומנות או אנשי צבע והיא עשויה פרקים בכדי שיוכלו לשאתה ולחתם בדרך וכשמגיעים למחוז חפשם מחזירים את פריקה או משיבים אותה אסור להחזירה לדקה בשבת גזירה שמא יתקנה ביתידות ומסמרים שאז נחשב גם המלאכה חייב משום מכה בפטיש ואם דרכה תמיד להיות רפויה מותר לכתחילה להחזירה באופן שלא יעדכנה שאין לגזור פן יתקע בחוזקה. What's going on here? Give on. A portable bed made of separate parts to enable it to be easily carried from place to place may not be put together by tightly connecting the pieces on Shabbat. Our sages decreed that this is forbidden for fear that someone might put the bed together with nails or pegs, which would constitute a capital offense of Shabbat desecration. And act of the malacha of maket b'patish. If the bed is made so that the pieces can fit together only loosely, one may put it together on Shabbat, since this would not bring anyone to think that it's permitted to nail the bed together. Okay, let's try and do some more halachot, and we're going to have a breather for the day. Okay, halacha 4, some short halachot here. Dalet. כוס של פרקים מותר לפרקה להחזירה בשבת שואיל ואין דרך להדקו כל כך אין לחוש שמא יתקע. It's allowed to put together a goblet and its stem and base on Shabbat since one does not usually force the pieces together. Our sages, Rabbonim, did not fear that someone would come to nail it together. Okay, halacha hey. כוסות של פרקים שחלוקיהן מתחברים על ידי חריצים סביב סביב ועל ידי הברגה מתחברים בחוזק אסור לחברם לתקם בחוזק בשבת אבל להחזירם רפויה מותר. If the pieces of a goblet, let's say, screw together, it's forbidden to screw them together tightly on Shabbat, but they be connected and loosely screwed together. Lids of utensils, what's going on? כיסוי הכלים אפילו עשויים על ידי חריצים מותר להחזירם ולהתקם בחוזק הואיל ואינם עשויים לקיום באופן מתמיד אלא עשויים לפתחם ולסוגרים תמיד. What's going on? It's allowed to screw on the lids of containers as tightly as one wishes, since the lid will definitely be removed later on, and the container is made to be opened and closed at will. זין, לפיכך מותר להשתמש בבקבוק גומי של מים חמים שנשכר על ידי ההברגה ואין לאיסור בזה גם משום רפואה בשבת וכן מותר להשתמש במלחי שסוגרים אותו בהברגה וכן מותר לזכור את התרמוס ואת הבקבוק של התינוק הואיל וזה דרך השימוש של הכלי. Okay, just gonna take a short break, hold on a minute. Okay, yes, sorry about that. Halacha Zayin.
For this reason, it's permissible to use a hot water bottle. I'll go back to Halacha Zayin. It's permissible to use a hot water bottle on Shabbat and screw its plug on as tightly as one can. It's not prohibited as a medical treatment, as explained previously. In Siman 328-71. One may use a salt shaker and screw it top on tightly as well. The same applies to a thermos bottle and a baby bottle, since this is the manner in which these utensils are used. Let's go through more examples now. הלכה ח' המנהג פשוט להשתמש בשבת בצלחית של מי ורדים שבשפת הכלי יש חריצים סביב סביב בכיסוי למעלה מתהדק בכלי על ידי הברגה וכשמתרוקן הכלי ממי הורדים לאחר הזילוף דרך כיסוי המנוקב בנקבים דקים ומסירים את הכיסוי וממלאים את הכלי שוב מי ורדים וחוזרים ומברגים את הכיסוי למעלה. מותר לפתוח כלי ולסגורו בשבת, וכן המנהג. והוא מיוסד על פי ההלכה, שואל בדרכו של הכיסוי להחזירו תמיד. אין בו איסור סתירה בפתיחתו, ולא משום בניין בחזרתו, וגם אין לגזור שמא יתקע. וכן מותר לנשים להבריג את פותחים. השרשרת המחזיק ענק או צליון שלא מהדקים חזק וגם השרשרת עשויה לפתוח ולסגור. Okay, what's going on here? The common custom is to use a bottle to distribute fragrant rose water on Shabbat. This bottle has a screw-on perforated top through which the rose water is poured. And when it's empty, the top is unscrewed so that it can be refilled and the top is screwed up again. The practice is permitted and solidly based on the halacha. Since a bottle is made to be used in this manner, there is no prohibition against screwing on the top or unscrewing it. Nor is there reason to fear that one might fasten the top on with his nails. Likewise, women may screw tight the latch on a necklace or a charm since it's not screwed on extremely tightly, and the intent is to open and close it with each use over there. Okay, let's do a few more halacha and call it a day. Friends, we are on halacha tet. Muta lavrig. Wait, hold on, just another break here. Okay, halacha 9 tet. Muta lavrig b'shavat broni agaz b'kli ha'sifulokos ולהוריג את הגז לתוך המים ואין לחוש בזה לא משום בניין. Hello? Hi, I can't hear you at all. There's something wrong with your phone. There's something wrong with your phone. I can't hear anything you're saying. Okay. מותר להבריג בשבת את ברוני הגז בכלי הסופלוקוס ולהוריג את הגז לתוך המים ואין לחוש בזה לא בלבד שעושה כן לצורך בשבת עצמה וכן מותר לעשות סודה בשבת על ידי המתכון הנקרא סודה סטרים. Hello? I can't hear you. Something wrong with your phone. Okay, let's go. Sorry, just to get interrupted. I've had a phone call and it's just problem. It's permissible to screw a carbon dioxide gas canister to a soda-making machine and to use it to inject the gas into water. This is not an act of malacha of boneh, nor is it considered a act of fashioning utensil. And the seltzer water is not forbidden as a newly created substance. One may make seltzer water only if one wishes to drink it on Shabbat. Okay, halacha 10. Focusing a telescope. מותר לכוון משקפת בשבת לצימה לרחוק או לקרוב על ידי סיבוב הכפתור מיוחד לכך. It's allowed to focus a telescope or binoculars to see something in a distance by twisting the focus control. Okay. We learned back in Halacha 174 and 308 how a telescope is not muksa. 3 more short halachot. Yudal. Kavan nitba'el לאל שזכוכית של משקפיים שיצא ממקומה ראוי להחמיר שלא להחזירה למקומה אפילו ברפיון באופן זמני מבלי להדק את הבורג. אלא אם כן יש בדבר צורך גדול
שאז מותר להחזירה בשבת למסגרת. כל שיכול להכניסה למסגרת בלא הידוק, ואין לחוש בזה לגזירה דשמא יתקע. מאחר שחושש פן, הזכוכית תשבר, אם יתקע בכוח. ואם יש שם גוי, יש להטיל לומר לו להחזיר את הזכוכית למשקפיים. ובפרט לצורך מצוות תלמוד תורה. י"א. It was explained previously in 307.116 that if a lens comes out of eyeglasses frames, it's most proper to refrain from putting it back in, even if one does so temporarily without tightening it from its place. If there's a great need for it, however, one may be lenient and push it into the frame without tightening the screw. We need not fear that someone would want to tighten the screws as securely as possible, since he is liable to break the lens with the pressure. In any case, one may instruct a non-Jew to put the lens back into the frame, especially if one needs eyeglasses in order to study the Torah. Two more short halachot. Yud bet. שאנו פועל בצורה מכנעת, וצריך למלא אותו על ידי סיבוב הקפיץ. אם השעון הפסיק לבול, אסור למלא אותו בשבת, משום מכה בבטיש. שהרי הוא כמתקנו על ידי מילוי. אבל אם עוד לא פועל, מותר למלא אותו. טרם יעמוד מלאכת. ומכל שכן, במקום שיש בזה הצורך מצווה לדעת זמן תפילת תלמוד תורה. It's forbidden to wind up a mechanical clock on Shabbat. If it stopped working, that is considered an act of melacha makavatish. Let's say if the clock is still running, one may wind it up to prevent it from stopping. One may certainly rely on this leniency, if for the sake of mitzvah, such as to know when to go out to pray the tefillah for the Torah classes. Last halacha and we finish. מותר לכוון את השעון בשבת לשעה המדויקת על ידי הסבת המחוגים למקום המתאים, אבל בשעון דיגיטלי הפועל על ידי בטריה אין להקל. It's allowed on Shabbat to adjust the hands of a mechanical clock to the correct time, but not if it's battery run clock. Friends, we're going to end it here. We're in Simon 314. Next up, we're going to go on Halacha 14. This is dedicated to Linur Nishmat, Rabbi Leodi's wife, and his two daughters. Have a great day.